CEO at National Association for the Blind. We have Manoj here, who has been in charge of Madras Motorsports Club, and I'm Neena Reddy, the president of NAB Tamil Nadu chapter. And then we have here Balasa with us, who is the president and the CEO of Thryve, our main sponsors for this year. And then we have Indhu Shekhar, who we have been coordinating with and who's been very kind. And they are the main sponsors for the brand sponsors for this event. Indhu Shekhar is the vice president at Thryve. And then to my left is, I think all of you are familiar, he's the hero of the whole thing. He's Amit Arora. He's the general manager, operations at Madras Motorsports Club. This actually is the 32nd rally. Am I right, Amit? Deepthi? So, I also have with me my committee members with me. All of them are sitting right in the front. The vice president Ritika, and then we have already Secretary P. Chandrasekhar, very active member. Then we have Professor Vijay Kumar and Professor Vikas. So they're all from NAB, all very actively involved in all the causes. I would also like to welcome everyone from Savera, who actually today are the participants for the car rally, and some of my friends from the Duchess Club, and some of my friends from the Bob Cycling. So unless so many people come together, it doesn't happen, right? And of course, I have my secretary Indumati, who's been coordinating the whole event, and it's not easy to bring an event like this together. It needs everyone's support. You have to be having the intention to take part and make it someone else's day. And we are happy to be conducting the rally every year. Earlier it was known as the O2 Car Rally for the Blind. And this year we have changed it to Brailles on Wheels. That's a new brand name this time. And it's a beautiful name. And thanks to Indhu Shekhar for suggesting this. It's a beautiful, catchy name. I would like to ask Amit to take over from here. Manoj will start. Manoj, you have to come sit here so that. And thereafter, we have Neena with various people she's involving. It's brilliant. I must say, it's been brilliant to see the way she has gotten people involved in this particular. Thank you very much, Neena. And let's go back to 1989. 1989, though I was a committee member in MMSC, I've been a committee member for a very long time. And there are two participants on this dais in one car. Dipti and Manoj. We won the first 5 editions of it. With 0.1 point, 0.2 point. And they banned me. I think they banned even Dipti after that. Anyway, it was an enjoyable history. It's been a good drive. I think this is something we must thank the National Association of the Blind to giving our city and the support they have been giving us. Brilliant. Thank you very much, sir. Thank you very much, Dipti. And welcome aboard the new chapter you're going into. Motorsport is good, trust me. Thank you very much. And for Madras Motorsports Club, because doing it for this cause is something which is very special to us and very close to us, and we've been the pioneers of running car rally for the blind, and we are the longest running car rally for the blind in India. There are other cities who have also done it, but then nobody is running it as long as what Chennai has been doing. And with the support of like-minded people like Neena, it's definitely been an event which is on the calendar and everybody knows about. So, and what is very challenging for us is to do something new every time. And Neena always also discusses and says, what can we do new? And so, this year again,
actually for quite a few years, for the last 5-6 years, we've not been having a questionnaire with the car rally for the blind, but we brought in a questionnaire and that concept back. And this year we'll be running the rally in 2 parts. There'll be a part 1 and a part 2 with a break, and all the participants will get to witness some brilliant games played by our visually challenged children. So it will be a good interaction for all the participants to see and interact with these children and get to know the complete different way of life which all of us can only imagine. But to feel it is something different, so that will be a main attraction for this year's rally. It will be approximately about 40 kilometers and for about 2 hours and 15 minutes. For our friends from the media, I'd like to explain what a car rally for the blind is. See, basically this rally, the team is of 4 people. The first is the driver who can see and drive. Then 1 navigator who is visually challenged. The entire route and all instructions are given in Braille. So that's where the name has come, Brailles on Wheels. So the entire information is given in Braille, and the navigator reads out the information and gives that information out to the driver and other team members, and they need to follow those instructions properly to the dot. And who does this to the dot, that is without any mistakes? It's not about who can come first. It is not a speed event. It will be very slow. The average speed the overall average speed is less than 24 kilometers, but believe me, you will think that it's very slow, but you will have enough activity within the car for the entire duration of 2.5 hours. So it will be slow, but it's all about who reads those instructions the best and does the entire rally without any mistakes. There are penalty points. As I said, it's not about who comes back first, so it's not a speed event. If you drive fast, you will get double the penalty points. If you drive slow, you get single penalty points. If you drive as per the instructions given, you get no penalty points. So it's all about precision, it's all about teamwork, it's all about being inclusive. The most important thing here is for the team to believe in their visually challenged navigator, trust on their abilities, and just do what they instruct, which is given in Braille. So that's the rally for the blind for you in a short nutshell. Okay, in Tamil. In the car rally for the blind, என் பேர் அமித் அரோரா. நான் மெட்ராஸ் மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்பில் ஜிஎம் ஆப்ரேஷன்ஸாக இருக்கேன். ஆனால் இந்த ரேலிக்காக என் டெசிக்னேஷன் வந்து சிஓசி, கிளார்க் ஆஃப் த கோர்ஸ். கிளார்க் ஆஃப் த கோர்ஸ் யாருன்னா, யார் இந்த ரேலி ஃபுல்லாக செட் பண்ணுறாங்க, அவங்க தான் நடக்கிறாங்க. ஸோ நான் தான் இந்த ரேலியை நடக்கிறேன். I am not the hero as what Neena ma'am has said. I am only the director at the back. The heroes are the participants and all the blind heroes வந்து எல்லாம் blind participants and the navigators. இந்த ரேலி வந்து ஸ்பீட் கிடையாது. யார் ஸ்பீடாக ஓட்டு ஃபர்ஸ்ட்டாக வராங்க அந்த மாதிரி ரேலி கிடையாது. இந்த ரேலி வந்து ப்ரிசிஷன், கரெக்டாக யார் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அவங்க தான் ஜெயிப்பாங்க. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து இந்த ரேலிக்காக நாங்கள் பிரெயில், பிளைண்ட் லாங்குவேஜில் பிரெயிலில் ஃபுல் ரேலி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தருவோம். ஒரு வண்டியில் 4 பேர் இருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டிரைவர், யார் வண்டி ஓட்டுவார். ரெண்டாவது வந்து விஷுவலி சேலஞ்ச் நேவிகேட்டர், யார் பிரெயிலில் ஃபுல்லாக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படிப்பாங்க. இன்னும் 2 பேர், ஏன்னா இதில் கால்குலேஷன்ஸ் தேவை இருக்குது. ஒரு ஆள் வந்து கால்குலேஷன்ஸ் பண்ணுவாங்க. ரெண்டாவது ஆள் வந்து இதில் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ரூட்லேயே நாங்கள் கொஸ்டின்ஸ் கேட்போம். சே எக்ஸாம்பிள், மவுண்ட் ரோடில் போகிறோம், which was the tallest building in India in Chennai for many years. So நீங்கள்
அங்கே கிராஸ் பண்ணும்போது எல்ஐசி பார்த்தா ஆன்சர் வந்து எல்ஐசி. ஸோ அந்த மாதிரி சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்போம் அந்த ரூட்லேயே. அது ரூட் பிரகாரம் நீங்கள் செக் பண்ணிட்டு அந்த பதில் கொடுத்தா அதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் வரும். இந்த ரேலி ஜெயிக்கிறதுக்கு யார் நாங்கள் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அவங்க தான் ஜெயிப்பாங்க. முதல்ல சொல்ல மாதிரி இது ரேஸ் கிடையாது. நீங்கள் ஸ்பீடாக ஓட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு டபுள் பெனல்டி பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும். நீங்கள் ஸ்லோவாக வண்டி ஓட்டினீங்கன்னா சிங்கிள் பெனல்டி பாயிண்ட் கிடைக்கும். ஸோ எல்லாம் நாங்கள் கால்குலேட் பண்ணிட்டு நிறைய இடத்துல நம்ம மார்ஷல்ஸ் இருப்பாங்க. அந்த மார்ஷல்ஸ் இடத்துல நம்ம அவங்க வண்டி ரீடிங் எடுப்போம். இந்த இடத்துல அவங்க எத்தனை மினிட்ல வரணும், அவங்க எத்தனை மினிட்ல வந்திருக்காங்க, அதை வச்சுட்டு அவங்க ஸ்பீடாக வந்திருக்காங்க ஸ்லோவாக வந்திருக்காங்க அந்த பிரகாரம் அவங்களுக்கு பெனல்டி பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும். யார் எல்லாத்துடைய கம்மி பெனல்டி பாயிண்ட்ஸ் வாங்குவாங்க அவங்க தான் இந்த ரேலியை ஜெயிப்பாங்க. இந்த வருஷம் நாங்க வித்தியாசமான ஒரு இன்னொரு நல்ல காரியத்தை பண்ற போறோம். ரேலி வந்து இந்த வாட்டி 2 செக்ஷன் 2 பார்ட்ல இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ரேலி வண்டி ஓட்டிட்டு எல்லா வண்டிங்க ஒரு இடத்துல போவாங்க. அந்த இடத்துல நாங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்னா விஜுவலி சேலஞ்ச்ட் பசங்க, சின்ன பசங்க அவங்க அங்கே இருப்பாங்க. அவங்க அங்கே வேற நிறைய கேம்ஸ் எல்லாம் விளையாடுவாங்க. பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் அவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு அவங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் ஃபீலிங் வரும் அவங்களுக்கு வித் சின்ன பசங்க. அவங்களோட இன்ட்ராக்ஷன் எல்லாம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க 2வது பார்ட் ஆரம்பம். Thank you, Amit. Ronda, something new in the Varsham Nana, we also have our pets with us in the car. And that is like, thanks to again Indu for the new initiative. So please applaud because all of us are like, especially after COVID, I think our pets are our children. Even otherwise they were, but more attachment now. So we want to see more cars with more pets also. So that will be interesting. And we also have 2 stars with us. You can also take the pictures afterwards. Before that, I would like Deepti to say a few words before I ask our main sponsors to come and talk. Idhila pesalama engelundu captain 1 second. Okay, good morning to all. நான் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் மனு சொல்லிட்டாரு. So Manu has spoken a lot about the history of the rally. But let's talk about the present. Okay, so this rally, you will have the visually impaired navigators. Actually, we don't even call ourselves challenged and all that. We call ourselves persons with disabilities. We don't call ourselves special abilities, nothing like that. Because all of us believe, you ask anybody in this group, okay, who are visually impaired, they will tell you that all of us have some special abilities. So we're not specially able, we have a little different way of interacting or doing things. This is what I wanted to tell you really. So நாங்கள் வந்து ஸ்பெஷல் சேலஞ்ச் அப்படின்லாம் ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டோம். நாங்கள் வந்து பார்வையற்றோர் அப்படின்னு சொல்றதுல எங்களுக்கு ஒன்றுமே பிரச்சனையே கிடையாது. பிகாஸ் அந்த டிசபிலிட்டி இருக்கு. அது திஸ் இஸ் சம்திங் தட் ஐ வாண்டட் டு டெல் தி பிரஸ். ஏன்னா நீங்கள் வந்து டியூலிப் சார்ட் படிப்பீங்க, நாங்கள் வந்து பிரெயில்ல படிப்போம். அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸை காமிக்கிறது அண்ட் யூ லுக் அட் த வேர்ல்ட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்லியாக பார்க்குறீங்க. அதனால தான் ஓப்பன் யுவர் ஐஸ் டு டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்டு அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த ரேலியில வந்து பேசிக்கலி எங்கள் எய்ம் என்னன்னா, our aim is to create friendships also. So if like Manoj and I became friends, of course, you know, MMSC we knew each other, but I think this rally brought us more closer together. And like that, there were many people have become friends. And that is one more aim. So you know the visually impaired people know and what your perceptions. So ஒருத்தர் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த ரேலி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கு. That is another thing. The thing is the drivers வந்து they will take a little time to trust each other.
So அந்த trust வந்ததுக்கு அப்புறம் it'll be so much easier. Like Neena and I went to Hyderabad rally. In the morning we were different, in the evening we were different. So காலையில நாங்க வந்து கிளம்பும்போது எங்களுக்குள்ள ஐயோ இது எப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கொஞ்சம் anxiety இருந்தது. அட்லீஸ்ட் அவங்களுக்கு இருந்தது எனக்கு இல்லை. ஸோ அது வந்து ரேலி முடிஞ்சு நாங்கள் திரும்பி ஹைதராபாத்லேருந்து வரதுக்குள்ள இட் பிகேம் வெரி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ இந்த ரேலி வந்து at the end of the whole thing அந்த இவெண்ட் வந்து ஐ திங்க் இட் கிரியேட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் பெர்செப்ஷன் ஆல்டுகெதர். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் அமித் சொன்னாரு. Amit had said about the interaction with the children. Actually, we'll be making, the children will be making the drivers play. Okay, so that is the whole idea. They will be blindfolded and they have to play some of the games that the children tell you to play. So that is the fun of the whole thing. Of course, they'll be playing. The children will be playing chess that they can watch, and there will be somebody on the computer. So, இதுதான் கொஞ்சம் புதுசா நடக்கிற விஷயம். பிரெயின் மேப் வந்து எப்படி இருக்குன்னா இப்படிதான் இருக்கும். ஓகே, ஸ்பீட் சேஞ்ச் அப்படின்னு போட்டுருக்கோம். 20.8 நான் சும்மா எங்க படிக்கிறேன். 20.80 kilometers to 23.30 kilometers travel at 25 kilometers per hour. அவனை ஸ்பீடா போனீங்கன்னா 1 ஓகே, ஸ்லோவா போனீங்கன்னா அதை விட மோசமா எதுவும் இருக்காது. ஸோ டிராஃபிக் எல்லாம் பார்த்து you will have to go. So the speed is given like this. Okay, the particular speed is given and you have to actually move. So instructions are something like this: 24.70, 0.50, turn right at signal. Okay, onto the bridge. Okay, அப்படின்னு clear instruction இருக்கு, போக வேண்டியதுதான் விஷயம். You just have to move according to the instructions and everybody will be fine. So I think people will have fun if the press can actually, media can actually, say that to the public. Then I think more and more people will be there thanks to all of you. Thank you. First of all, welcome everyone. On behalf of the 4,000 Thryve Digital Health employees and the 40,000 employees of our healthcare conglomerate parent, which is a global healthcare conglomerate, I take the opportunity to extend support not just to this event this year, but from a continued perspective as well. As I said, Thryve is a healthcare company, so which essentially means that supporting these kind of causes is extremely intrinsic to who we are and what we do. We love the opportunity to step in and be title sponsors. We hope that it's not just the monetary support that we provide. We would like to be part of this, an integral part of this and other such causes. I'm sure Indu has already started engaging with you around branding and around how we can make some interesting differences to how we conduct the event. I hope that value comes through on a continued basis. From a parental perspective, we are also sharing a lot of commonalities with both Neena's organization, the NAB, the MMSC. We have a legacy and a pedigree. We have a 190-year-old hospital chain as part of our legacy. We have, on an every year basis, we have around 40+ million people who depend on us for their health journey. And of course, CSR from a healthcare perspective is extremely important to us. Not that we are compelled to do so as a limited liability partnership, we have no compulsion, but we choose to do so. Our partnerships range from, hospital chains that we support with equipment through to events like this, where, one thing that struck me a few years ago when one of my Parvayatra Nanbar, he actually told me, and this is very difficult for me to say in Tamil, but I'd like to say this in English. He actually told me that there is a difference between sight and vision. Sight is something that everyone either has or doesn't have. But vision is something that we can choose to have or not have. And there are many
of my Parvayatra Nanbargal who are visionaries in their own right. And this cause is something that's extremely close to our heart. We'd like to thank Neena for the opportunity for us to partner with this particular event. And I hope that Thryve adds value, as I said, beyond just the site. Thryve adds value to the vision and helps you strengthen that. Before that, I want to thank Vijay Shekhar. Vijay Shekhar is a friend of ours. He cycles with us. In fact, he's the one who connected such good people to us. So today he's not here with us, but he's the one who's done all the artwork for us, and he's the one who connected. So can we just an applause for my friend Vijay Shekhar. Would you like to say a few words? And kind of a new place, although I was born and bred here and all that. But the opportunity to make a difference in the community that you're living in, and also the and also the fact that a company like Thryve, and I've known Bala for decades, and the kind of orientation towards doing the right thing, towards doing things that are meaningful and purposeful, right? So for instance, there are a whole bunch of runs, there are a whole bunch of other sports activities that companies sponsor, right? But then, is there a genuine meaning to many of those things? They maybe build out a lot of fundraise or whatever. But then the sheer fact that in this particular thing, there's so much of a symbiotic relationship. It's not just some random race, but this entire thing about higher order sensitivity. And fortunately, through my career, I've been blessed with the opportunity to kind of, the other day, many years ago, I was at a workshop and we talked about purpose and brand purpose and things like that. Every brand can have a purpose. And the brand purpose kind of came through when we said that there is a meaning that we can offer to this whole thing. And when Vijay Shekhar, for instance, brought us this whole thing about, would your company like to participate? The first thing was, why just participate? We want to get engaged. And meeting wonderful people. I think there is a certain, Ralph Waldo Emerson talked about the oversoul, and like Nina was saying, it connected a lot of lovely people. And I think the positive vibes that we are getting, and as someone personally who grew up in environments that were sensitive to the visually impaired, I've been a scribe and all that kind of stuff, it was fantastic. And of course, when all I had to do was just take it up to Bala and my CFO, and it was like a pronto yes. So, அதனால இந்த வாய்ப்பு எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிறது ஒரு வரப்பிரசாதமா நினைக்கிறோம். It kind of changes the narrative. That's a வரப்பிரசாதம். So என்னன்னா எவ்வளோ கம்பெனிஸ் இண்டஸ்ட்ரியில எவ்வளோ வாய்ப்புகள் இருக்கு, அதாவது நல்லது பண்றதுக்கு. ஆனா அந்த நல்லது வந்து பணத்தால மட்டும்தான் பண்ண முடியுமா, இல்ல இன்வால்வ்மெண்ட், என்கேஜ்மெண்ட் அந்த ஒரு முறையில பண்ண முடியுமான்ற பார்க்கும்போது ஒரே மாதிரி சிந்திக்கிற ஆளுங்களோட சேர்ந்து கொஞ்சம் சின்ன சின்ன மாற்றங்களை நம்மளோட கம்யூனிட்டியில வரவழைக்க முடிஞ்சதுன்னா அது ஒரு ரொம்ப பெரிய விஷயம். இன்ஃபேக்ட் இது வந்து நான் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அனுப்பினேன், என்னோட கார்பரேட் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாரும் பண்றாங்க என்னோட டீம்ஸ்ல. ஸோ எல்லாரும் கேட்குறாங்க, ஐயோ இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கா, எவ்வளோ வித்தியாசமான ஒரு விஷயம். அண்ட் it is so amazing that these things are very understated, and oftentimes என்ன பார்க்குறோம்னா ஒன்றும் இல்லாத விஷயம் ரொம்ப பெருமையா பேசுறாங்க, அதுக்கு ரொம்ப அட்டென்ஷன் கிடைக்குது. ஆனா இந்த மாதிரி நிஜமா ரொம்ப உணர்ச்சி பூர்வமா செய்யற விஷயங்கள் வந்து சமுதாயத்துக்கு போய் எட்டுறது இல்லை. இது வந்து வெறும் 120 கார் மேக்ஸிமம் நாங்கள் டார்கெட் பண்றோம். ஆனா அதனால வரப்போற சென்சிட்டிவிட்டி என்ன வேண்டி இருக்கும்னா, Aarti is here. Thank you, Aarti. Aarti is represents Vijay here at the event. Maybe a show of hands for Aarti for all that she's done. And at every level, இப்போ இவங்க சொன்ன மாதிரி நாங்கள் கேட்டோம், இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தப்போ rally for the blind ன்னு இருந்தது இல்லையா. ஸோ பிளைண்ட்ன்ற ஒரு வார்த்தை, I grew up with a father who told me that never use the word hate. ஸோ பிளைண்ட்ன்ற ஒரு வார்த்தை, ஆனால் இவங்க சொன்னாங்க பிளைண்ட்ன்றதை நாங்கள் தப்பாக நினச்சிக்கிறது இல்லை அதை பற்றி. பட் ஐ செட் தட் அது எங்களுக்காக, wherein we will need to use words
not avoid words like that so that நம்ம வந்து கொஞ்சம் கூட ஒரு higher level of sensitivity ரோட கிராஸ் பண்ற எவ்வளவு பேரை பார்க்குறோம், எவ்வளவு பேருக்கு நம்ம சின்ன சின்ன விஷயமா இந்த கென் பிளாஷான்ற ஒருத்தர் வந்து random acts of kindness என்ற ஒரு வார்த்தை பேசிட்டு இருந்தார் அன்னைக்கு. So 2 நாள் முன்னால it was a world random acts of kindness day. So this was not a random act of kindness at all. This was a very specific act, and the more we are able to demonstrate, and when we kind of met Kritika, for instance, who is our incumbent chair of NAB, the way that the Amgaloda enthusiasm and for her to kind of come in and support, we've got a pit stop at Lady Anda, maybe a show of hands to Kritika as well. Secret? Okay. So I think as Thryve Digital ஒரு healthcare நிறுவனமா இருந்து அதோட சென்னைன்ற ஒரு இடத்துல headquarters are there are not many companies that have HQs in Chennai. சென்னைன்ற ஒரு நாட்டில் ஒரு headquarters இருந்து எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி நல்ல சமுதாயத்துக்கும் இல்லை ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸுக்கும் கொஞ்சம் நல்லது பண்ண முடிஞ்சதுன்னா மனசுக்கும் திருப்தியா இருக்கு. I think it makes everything so much more meaningful. Thank you so much. Run the rally for the blind earlier because there was no sponsor. ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி, அந்த வருஷம் we could not do it. ஆமா, so that is when O2 took up the challenge and we ran it. Do you remember, Amit? That was how I also got connected with National Association for the Blind. Imagine அந்த level and இந்த level வந்த, I'm feeling so happy that people are waiting to take it on. It's a big high for me. So feeling so emotional at this moment, that someone is like wanting to take it on. So thanks to good people like you all. Yeah. Yeah. How you came in, nobody knows. Yeah. Okay, so Neena சொன்ன மாதிரி O2 எடுத்துட்டாங்க. But the thing is, she was taking part in the rally many years before that. So அவங்களோட பார்ட்னர் சொன்னாங்க எங்களுக்கு ரேலி இல்ல உஸ்ரா, okay, எங்களுக்கு ரேலி இல்ல because there is no sponsor. So Neena just took it on. I mean, it was amazing. So NAB ல நாங்க வந்து நிறைய வேலை பண்ணிட்டு இருக்கோம். That is நாங்க vocational training பண்ணிட்டு இருக்கோம், அது வேலை வாய்ப்பு தேடி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, early intervention பண்ணிட்டு இருக்கோம், எஜுகேஷனும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். But many organizations like us do many of these things. ஆனா பொழுதுபோக்கு அப்படின்னு அப்போ பண்ணது, அப்போலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது இப்போ வரைக்கும் நடக்கிறது இங்கே தான். அண்ட் அந்த 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீனா வரலன்னா அந்த ரேலி ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் ஸ்டாப் ஆகிருக்கும். ஸோ that's how she became member. Then we wrote her in as president, and that's it. Now she's life member. Thank you, Deepthi. So coming back to what we do at NAB, நிறைய விஷயம் like Deepthi was saying, we do vocational training இருக்கு, we also do candle making, computers கத்து கொடுக்குறீங்க. Correct, Deepthi? Yes. What else do we do? Okay, so we do early intervention, we do inclusive education. That is, we send the children into mainstream schools. Okay, அங்க வந்து ஃபாலோ அப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவங்க தான் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் எல்லாம் சந்திக்க போறாங்க. And of course adults இருக்கிறவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு தேடி கொடுக்கிறது, அவங்களையும் நீங்க rally participants சந்திப்பீங்க. So people who you meet are not children, that is the participants are not children, but அவங்கெல்லாம் adults எல்லாரும் வேலை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க உங்கள மாதிரியே. அதனால தான் பாதி பேர் சாட்டர்டே பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்குறவங்க. So that is that. We also want to do competitive exam training. So அதுதான் கொஞ்சம் புதுசா பண்ண போறோம். We wanted to do bakery at some point. So the future plans for NAB Tamil Nadu are to set up a bakery which will be managed and by the blind. So that's a project. I think the next few months we would like to do that. And also massage by the blind. I can't tell you how fantastic it is. So I think we are also training people for it. So நிறைய projects இருக்கு கையில, and hopefully we will find sponsors for everything to support all our projects. So coming back to how does it work? What are the categories of it? Categories வந்து first category வந்து experts வந்து யார் ரெகுலரா பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க and ஜெயிச்சாங்க. ஸோ அவங்க வந்து தனி கேட்டகரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ்.
அடுத்து வந்து ரெகுலர்ஸ் யார் ரெகுலராக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க ஆனால் ஜெயிக்கல, they are only participating, so they are categorized separately as regulars. And the next category is novice na newcomer, யார் புதுசா இந்த ரேலியில பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க, இல்ல ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி முன்னாடி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்காங்க, ஆனா அவங்களுக்கு இப்போ இருக்க ஜெயிக்கிற லெவலுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரல, அவங்க வந்து ஒரு தனி கேட்டகரி novice. ஸோ எல்லாருமே அவங்க கேட்டகரியில பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. டாப் 3 finishers in each category will get awards. லேடிஸ் கேட்டகரி 10 கார் இருக்கிறதான ஒரு கேட்டகரி வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் 10 பெட் கூப்பிடுவாங்க, இல்லை கேட்டகரி, ரைட்? ஸோ அது மாதிரி I request the media to help us to promote the event because it's a big help if you all do it. And of course, at this point of time, I would like to thank Raji, my marketing manager, for getting all of you here. I would request some of you to step forward and tell us a few experiences. Balaji, you've taken part earlier, so come and say what you feel about the rally. The rally is all fun. We really enjoy it, and we meet a lot of new people every time. Sorry about this, but I think this concept probably. Hello everybody. We enjoy the rally because we meet a lot of new people every time we take part. It's about 5 times I took part in the rally. I really enjoy it. And we try to win, and each time is a challenge. The fun of the whole thing is within the team, we should not fight. So we keep arguing about various views. But now this is a different type of rally, but I'm sure it will go on fine. Only thing is it has to run on trust because when you see a new navigator, you don't trust them. Adu mattum pannade, please. Maria? And this is my first experience. And as ma'am said that visually impaired people are also, they have equal participation as like how we humans do. So something new, and I look forward to this. Thank you. You've been taking part in the other rallies. Yes, I have been, a part of Dutchess Rally. Now that's again a different experience, a lot of fun. And this is the first time, and the navigator is going to be a, visually impaired person. So I think they are more intelligent, and their participation is very much like how other humans do. So I really look forward to it. Thank you. Ratish is a HR. வணக்கம்ங்க. ஆக்சுவலி வந்து சார் சொன்ன மாதிரி இவங்களெல்லாம் வந்து நம்ம பிளைண்ட் சொல்கிறதுக்கு பதிலாக பிரெயின் சொல்லலாம். என்னை பொறுத்தவரையும் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் என்னென்னா, அன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம மனசு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருக்கும். அது இல்லாமல் வந்து நான் ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் சொல்கிறேன். நான் காரில் போயினே இருக்கும்போது என்னுடைய நேவிகேட்டர் வந்து ஒரு சவுண்டு வச்சு சொல்லுவார், சார் இந்த சைடில் மார்க்கெட் இருக்குது எப்படி போங்க. அந்தளவுக்கு வந்து டிசிப்ளினான ஒரு மனித உள்ளம் வந்து அவங்களுக்கு தான் இருக்குது. ரெண்டாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியெல்லாம் வந்து நிறைய இடத்துல கொண்டு போகணும். உங்களை மாதிரி மீடியா வந்து சப்போர்ட் பண்ணால் தான் அடுத்த வருஷம் நாங்கள் மேலும் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு நல்லா உற்சாகப்படுத்தணும். ஏன்னா இது ஒரு சோஷியல் திங்காக நீங்கள் திங்க் பண்ணிவிட்டு இதை நீங்கள் முதல்ல கொண்டு வரணும். இதுதான் என்னுடைய இது. இந்த வாட்டி வந்து ஒரு 150 காரை வந்து நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். இது நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 200 கார் கூட வரலாம். ஏன்னா இது ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்காக வந்து உங்களை எல்லாரையும் நான் வந்து கேட்டுக்கொள்வது வந்து இது எப்படியாவது ரீச் பண்ணணும். அதுதான் நான் கேட்குறேன். நன்றி. இருந்தேன் அந்த 10 போட்டியில் 4 போட்டி வின் பண்ணேன். அந்த 4 போட்டியிலையும் வந்து அவங்க என்னை அப்படியே அப் பண்ணும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த எண்டாவது அவங்க ப்ரைஸ் நிறைய வாங்கும்போது அவங்களுடைய முகத்தில் இருக்கிற சிரிப்பு வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். நன்றி. இந்த சண்டே வந்துருச்சு. ஆக்சுவலாக நார்மலாக வந்து we are guiding them for the road and all. அவங்க இப்போ அவங்க வந்து நம்மளை கைட் பண்ண போகிறாங்க காரில். அது வெரி வெரி எக்ஸைட்டட். ஏன்னா இப்போ அவங்க தான் வந்து they are the topper இந்த கார், இந்த 4 people. ஆனால் ரொம்ப ஃபன்னாகவும் எக்ஸைட்டாகவும் இருக்கும். இது வரைக்கும் நம்ம 7-8 ரேலி கலந்துருக்கேன். அதில் 2 times we won, but very very nice and very excited. Look for you and the rally on Sunday. Thank you. We also have Shakti. Shakti is Assistant Purchase Manager.
நேவிகேட்டர் நேம் வந்து சந்துரு. ரொம்ப நல்லா கைட் பண்ணுவார். சப்போஸ் நம்ம தப்பாக போயிட்டா கூட அவர் சார் நீங்கள் ராங்காக போகிறீங்க, நீங்கள் ஸ்பீட் கம்மியாக போகிறீங்க, கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போங்க அப்படிலாம் நல்லா கைட் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப ஃபன்னாக இருக்கும், ஒரு ஜாலியாக கைட் பண்ணுவோம். அவங்களுக்கும் ஒரு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ரொம்ப நல்ல ஒரு ஃபன் ரைட். All the best to all of you. In the Varsha Jayakano, I think we have the last person here who's a regular, Smita. Good morning. So I've taken part in a couple of rallies, and I've also worked for the with the Visually Challenge in my previous organization, but never together. And like ma'am, you have said that it will be difficult initially for us to trust the blind person, but I do not agree that at all. Thank you. In fact, when I was assisting the Visually Challenged during Paralympic event, their level of confidence and their level of involvement has like totally amazed me. Which is why when I first heard about this, I thought, yes, I am going to do this because there's a lot to learn from them. They work and they see things which we with sight, I feel, do not have the capacity or capability to do that. So I'm really looking forward to this, ma'am. And thank you. Thank you, Smita, and please spread the word. Kritika, would you like to say some words at this point of time? Come. Morning, everyone. Thank you, Leena, for asking me to speak. I would have done with a little bit of heads up, but anyway, I'll try. I'm looking forward to this. I have done 1 or 2 rallies, but those were more fun ones. And just one was with the tulip chart and all that. So this, I think in the car, Deepti, I do not know how to read Braille. I'm an okay driver, and I can't calculate. So I think I'm going to be active. Very, very exciting day coming up. So I hope like media can help us out and get as many people in as possible. Thank you. Thank you, Kritika. Kritika is also a mother of a champion racer, right? So congratulations on that. Vikas, would you like to say a few words? But one point just stood out for me when Dipti was speaking. அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து நிறைய விஷயத்துல ஒர்க் பண்றாங்க. பட் பொழுதுபோக்கு அப்படின்றதுக்கு வந்து நாங்க தான் ரொம்ப நாளா பண்ணிட்டு இருக்கோம். For like 30 odd years we have been doing work for the education, employment of the disabled. But employmentக்கு அப்புறம் என்ன? Is just earning and eating alone is life. 5, that is morning 9 to evening 5 வரைக்கும் you are taking care. Education, we give them employment, we try to find them employment. But rally, and as many of you, many of the previous speakers, the state and also the country, so that many more such rallies happen, and many more visually impaired people get an opportunity to taste this kind of joy or an excitement. Thank you. Thank you, Vikas. You set us thinking on that. More recreation for the blind. Yes, we have to think about that. At this point, I would like to, so what is the kind of feedback that you have been getting? Good morning to all. I've been talking to the people who have participated before. Of course, there was a good response. More than that, many new participants have come this time because we have given the press ad and all. So on seeing this, I'm receiving so many calls, inquiries, and also I'm converting them. So far we are getting more than 75. Thank you. Thank you, Ndu. Doing a good job as usual. Anyone else would like to say, Ashil? No? I would like to request, so what is the kind of feedback that you have been getting? Good morning to all. I've been talking to the people who have participated before. Of course, there was a good response. More than that, many new participants have come this time because we have given the press ad and all. So on seeing this, I'm receiving so many calls, inquiries, and also I'm converting them. So far we are getting more than 75. Thank you. Thank you, Ndu. Doing a good job as usual. Anyone else would like to say, Ashil? No? I would like to request,
Before that, எல்லாரும் lunch சாப்பிட்டு போங்க. It's all ready. Vijay Kumar, 1 minute. Sorry. Good morning to all. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த கார் ராலிக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் நம்ம சொல்லணும். பிரெயில். எதுக்காக இந்த பிரெயிலை வச்சு நம்ம இந்த ராலியை நடத்துகிறோம்? ஏன்னா நேவிகேட்டர்ஸ் அவங்க படிக்கிறதெல்லாம் பிரெயில் டெக்ஸ்ட். அந்த பிரெயிலுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை நம்ம இங்கே ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணியே ஆகணும். ஏன்னா இப்போ டெக்னாலஜி வந்துருச்சு, ஆடியோ வந்துருச்சு. அப்போ யாரும் பிரெயிலை மறந்துவிட்டு நிறைய எல்லாரும் ஆடியோவுக்கு போகிறாங்க. இந்த டாக்டைல் ரீடிங் மெத்தடை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யாரும் கைவிட்டக்கூடாது. ஸோ இந்த ஃப்ரம் தி விஷுவலி இம்பேர்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அவங்களுடைய கோணத்துலேருந்து பார்க்கும்பொழுது இந்த பிரெயில்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த கார் ராலி என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த பிரெயிலை என்கரேஜ் பண்ணுது நல்ல அளவில். ஏன்னா நிறைய பேர் பீப்புள் ஹூ ஆர் பிளைண்ட் ஷுட் definitely learn braille and make use of it in their day-to-day friends and very good contacts. Excellent platform for socializing. Wonderful. Thank you. I hope Vikas and Vijay Kumar are taking part. Yes. Taking part, right? Okay. Definitely. So this is the time for you all to pick them, okay? Yeah. Vibha, you as the person who's getting the pets this time, tell us what you think of it. So it's a beautiful concept where we're going to bring our pets with us. They are as good family as our babies. So thank you so much for involving them also this time. They are family too, and they would love to be with us during this fun event. Thank you. Thank you, Vibha. Please. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் சந்திரசேகர். தேசிய பார்வையற்றோருக்கான சங்கத்தின் கௌரவ செயலாளர். டெக்னாலஜி எவ்வளவோ இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. அது பார்வையற்றவர்களுக்கு பல விதத்துலையும் பயன்படுது. இருந்தாலும் நம்ம அடிப்படையை மறந்துடக்கூடாது. அவங்க படிக்கிறதுக்கு பிரெயில் அவசியமாக இருக்குது. இப்போ ஓரளவுக்கு அந்த பிரெயிலோட முக்கியத்துவம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டு இருக்கிறத எல்லாருக்கும் நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுறோம். அதனால் தேசிய பார்வையற்றோருக்கான சங்கம் என்ன பண்ணோம், நாங்கள் ஆண்டுதோறும் லூயி பிரெயில் பர்த்டே அன்னைக்கு பிரெயிலில் புத்தகங்களை வெளியிடுறோம். இதை ஒரு பிரெயிலில் படிக்கணும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு இயக்கமாகவே நாங்கள் நடத்திட்டு இருக்கோம். அதில் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம மீடியா பீப்புள் சொல்ல விரும்புகிறேன். நீங்கள் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அரசாங்கத்தையே நீங்கள் மாற்ற முடியும். ஆனால் இது மாதிரி மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான விஷயங்களை நீங்கள் பொதுமக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறதையும் நாங்கள் வலியுறுத்த விரும்புகிறோம். மீடியாவிலிருந்து வந்திருக்கிற அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மெயின் ஸ்பான்சர் அனுசரணையாளர்கள் Thryve அவங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மற்றும் இங்கே எங்களோட கலந்துக்கிற மற்ற ஸ்பான்சர்ஸ், இப்போ மீடியா பீப்புள், நம்ம கமிட்டி மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இப்போ இந்த கார் ராலி பார்வையற்றவர்கள் எல்லாரும் எதிர்பார்க்கறதுக்கு இன்னொரு ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்கு. அது I welcome you to have lunch with us. Thank you so much.